Nake minista wa ugitiri wa thiini ni acemanĩtie na arũgamĩrĩri a thirikari kaunti-inĩ iria iratabania ithurano nini ĩrĩ ta njĩra ya kũharĩria mĩtaratara ya ugitiri. Murkomen nĩ ahete mũkana ahũranĩri arĩa marahũthĩra nyanake kũguoyohia aruna ao akiuga gũtirĩ ũkwĩrica gũikio ngono. Ningĩ augĩte arĩa megũthararia kana gũthũkangia indo cia mũingĩ hĩndĩ ya ithurano ici magathitangwo na mahĩtia ma wĩkinaĩ. Oho Murkomen nĩ agĩire kĩene mateta ma ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua thĩinĩ wa ngahĩha iria erĩga gũtũngio taũni-inĩ ya Narok. Maandamano, we had some people fearing goons who burned police stations and burned people's houses, and we charged them for terror. And you need to consult them to see the consequences they faced. I still maintain my stand that anybody who is intending to commit violence with an intent of with the intention of intimidating voters not to come and vote and spreading fear, that person is not just a criminal but is a potential terrorist, and therefore we will take the highest legal action to make sure that we protect the voters. First, the situation of Narok was very clear. When we realized that there was going to be a clash between two groups, when the National Police Service realized as such, the security team advised that both camps should stop the violent rallies because it was turning violent. So one partner wanted to continue anyway, yet the other agreed to follow the advice of the County Security Committee. So it was for the benefit and for the protection of the same people who were complaining and the Kenyans who wanted to turn up for the rallies peacefully. We were protecting them against the violent confrontation what was going to ensue because of this very same issue that I've told you, that some people were mobilizing young people to engage in acts of violence so that then they can blame in the police service. At least we are happy that someone is blaming us at the comfort of his house, peacefully, no injuries, no death. It would have been a different story if we had allowed the situation to proceed and people die. People would have asked, where was the intelligence, where were the security, why didn't security take preventive action? I am aware that, not just Natembeya, but I'm aware that a number of VIPs on both sides of the political divide, their security have been withdrawn by the National Police Service because they have, the National Police Service have a report that their officers or the officers attached to them are involved in criminal activities. Some who may be seen to be leaning to one side of political divide have chosen to keep quiet and not to share publicly what the police have done. I've seen some have decided to go public. It is not only one person whose security has been withdrawn. It is a number of people, and in both political sides, because we want to make sure that nobody is shot by a police officer in the name of he was protecting these goons or was protecting his. Tugitigana na ici igoti ria Naivasha nirikundikite mundurume umwe kioho kia miaka 20 njera thutha wake kunyitikana na mahitia ma kunyita kia hinya cucu umwe wa ukuru wa miaka 80 giko kiria atavanirie miaka 2 mituku. Kuringana na wira uria uratemanirio igoti-ini mwikoirwo uyu na uria ni Joseph Gitahi wa ukuru wa miaka 42 ahithukiire mutumia uyu mathaa-ini ma thaa 8 cia utuku wa tariki 13 mweri wa 10 mwaka wa 2022 na akimugera ngero iyo. Kurerikana akoretwo akigeria kwa ihinda kuhithukira mutumia ucio no akaremwo na muingi wa itura ni wakoretwo ukimenya mubango ucio. Used to the fact that the complainant is 80 years old. She's a close neighbor to you, and you went ahead and raped her. The community is incensed by what you did. There is also an indication that
you've been involved in previous criminal activities. This court sentences you to serve 20 years imprisonment. We are happy and grateful today that justice has been served. We are here in solidarity with a survivor of gender and sexual based violence, Mary, who was sexually violated by a young man, and today a judgment has been made and he's been sentenced to 20 years imprisonment. I would like to state that older people aged 60 years and above globally suffer a lot of violence, abuse and neglect. In fact, it's estimated that 1 in 6 older persons suffers violence every year. Unfortunately, it's only about 10% of cases of violence, abuse and neglect that are reported. That therefore means that a lot of older persons are suffering out there in the community and do not have any access to justice. Bethel Foundation has emerged as an organization that is promoting and advocating for the rights of older persons. Na thirikari ya Kenya iri miario-ini na thirikari ya Amerika niguo gukinyaniria gucokio gwa kigina kiria giateithagiriria uguri-ini wa dawa cia kuhurana na murimu wa TB, malaria hamwe na murimu wa mukingo. Ndumiriri ino irekereirio ni Minister wa ugima wa mwiri Ndwale akiuga miario ino no irathie na mbere na marina mwihoko wa gucokio gwa kigina giki maya mahanikite riri bururi wa Kenya utanyitwo kunyitanira na thĩ yothe kuririkana andu aria magumeirwo ni maruru ma murimu wa mukingo tariki 30. Tuthikiririe igikaro giki uria kiuma hau kabere. Marking the World AIDS Day 2025. It will be through a half marathon. All the stakeholders, people living with HIV, and all the people who are concerned in this ecosystem will assemble at Nyayo Stadium. And this is to confirm our commitment, our resolve as the health sector, both public, private, civil society and NGOs, that we must work together, shoulder to shoulder, in order to deal with this public health threat. And I urge all Kenyans that over the years, the National Syndemic and other agencies working under the Ministry of Health have done tremendous achievement in making sure that we have reduced the prevalence of HIV/AIDS among our citizens. We are now at close to about 90%, but we must make sure avail all resources and technical in order to free ourselves and our country from this public health threat. Thank you very much. One more. I think first that is a very technical question, so the Director General of the Ministry of Health will answer that. But the two sections of society that you have mentioned, the young people and the mother-to-child transmission, are very, very critical, and that is our focus area as a ministry. But the details, the numbers, both for the young people and for the transmission of mother-to-child, the statistics are available, and I'm sure the CEO of National Syndemic and the Director General of Health will share the numbers with the country. How about funding? For funding, we are very, very happy. As a country, we have, after the donor budget was not available following the change of government in the US and many other donors. Tugitigana na rivoti icio na iria no tuguthi na mbere na kurumanirira nacio makiria ni ati makiria ma family 20 kuma itura-ini ria Kegwa Njuki-ini Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga matiwikire makare ya hindi ya thiguku thutha wa ng'ombe iria maraguranire gukorwo ikĩiywo na gucoka guthinjwo. Kuringana na ikaria aya makoretwo makiruta o family ciringi 150 kuma mweri-ini wa mwambĩrĩrio kana Januari niguo magure ng'ombe iria macokaga guthinja na kugayana nyama hindi ya thiguku. Indi riu ekina aya ni matĩrĩtie gĩathĩ gĩkĩ.
Thutha wa gucanga ciringi 150 family o mweri niguo maguranire ng'ombe ya gukarianira hindi ya thiguku, riu makiria ya family 20 kuma itura-ini ria Kegwa Njuki-ini Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga matigitwo magitara hathara thutha wa ng'ombe iria maragũranĩire kũiywo na gucoka gũthĩnjwo nĩ ekinaĩ. Na muthenya wa ira nĩtũragũrire ng'ombe na ng'ombe thutha wa gũkinya gũkũ nĩrokire kuiwa ũtukũ wa ũgũkĩa ũmũthĩ na tũnakimakwo mũno tukiona gikundi giki kia rucire ng'ombe o rĩrĩa kĩrĩbarĩrie ng'ombe ya gũkarĩa thigũkũ na bando turona nginya thirĩ wa ng'ombe tondũ tũrarĩkĩtie kũrĩha na niĩ mwene nĩ ndĩrabeanĩte mbeca icio mũthenya wa ira na ndĩna ũira wa ũguo na tukiathwo tũthiĩ tũkabũre riboti kwa borithi o rĩndĩ tayari nĩtũbũrĩte na nĩtũgetire nginya investigation ĩthiĩ na mbere naguo. Kũringana na mũigi kĩgĩna wa ikaria ya mũthĩ wa Jumatatũ nĩguo magũrire ng'ombe ya ciringi 50,000 thoko-inĩ ya Gathoge na makĩmĩtwara mũciĩ kwa ũmwe wao ĩthiĩ na mbere na kũrĩithio no ũtukũ ĩracoka kũiywo. Tũragũrire ng'ombe ira ya gũkarĩa thigũkũ mweri 25 no gwa kũmakania twakora kĩroko nĩ njĩkua atĩa nĩ ĩraiyirwo na ĩrathĩnjĩrwo bandũ twamĩetha mũtitũ yaga twakora barĩa ĩthĩnjĩrĩtwo. Rĩu nĩtũrarigwo atĩrĩ tũkarĩa thigũkũ ndũ ĩno nĩyo twĩhokaga twambĩrĩrie kũbotha mbia icio January twĩkaga ũguo mwaka. O mweri ikaria ya macangaga ciringi 150 magũre ng'ombe ĩrĩa macokaga gũthĩnja mũthĩ wa thigũkũ na kũgayana nyama. Itũra-inĩ rĩrĩ gũkoretwo na wongereku wa ciĩko cia ũici wa mahiũ iria irathĩnjwo na nyama igathiĩ kwendio. Twakora ĩthĩnjĩtwo twakorwo tatha barĩa ĩthĩnjĩrwe na mbĩa na tunyama tũngĩ tũnini nyama ikathi cionde tondũ tũkwambĩte kũmĩetha mũno twathiũrũrũka mũno tũtekũmĩona nĩ ciana ciokire imwana ikĩbĩtũka ciĩgwo andũ baranunga tatha mathaa mathiũthia mathaa 4 twathi twakora nĩbo ng'ombe ĩthĩnjĩrwo na yakua. Rĩu andũ mena thĩna mũingĩ families na rĩu ciana tira maikarĩa andũ thigũkũ na nĩmerĩgĩrĩire kanyama ka mareha o thigũkũ kagombe ka mathĩnjagĩrwo tũnyama tũkagayanwo makarĩa. Rĩu ithuĩ tũtuĩkĩra tũkarĩa thigũkũ tondũ ona ng'ombe itũ nĩ ĩraiyirwo na ng'ombe ĩno nĩyo twĩhokaga hĩndĩ ya thigũkũ gũthĩnjĩra andũ aitũ nyama cia thigũkũ na rĩu kĩanjuge tũtĩke ũndũ tũkarĩa ũguo twĩrĩ andũ ta 200 thĩinĩ wa mĩciĩ gwitũ arĩa matakarĩa nyama icio. Mwaka mũhĩtũku itũra-inĩ rĩa Ngiriambu gũkũ Gĩcũgũ aikari nĩ mairwo ng'ombe magũranĩire rĩa thigũkũ ĩrĩa macokire kũgũrwo nĩ ngavana wa igũrũ rĩu aya Kĩgwa makĩmoya kũmaiguĩra tha. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ ya Kĩgwa Njuki-inĩ Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ. We kũu Kirinyaga nĩ kwakia mwaki merwo matirĩ ya thigũkũ matikĩiguĩrwo tha rĩngĩ ngavana ndagĩũke ona yakĩmahe thigũkũ. Tũthiĩ na mbere. Minister wa wonjoria na iganda Ricky Nyanjui nĩ atanyĩtwo kũheana mũrũgamo wa thirikari thutha wa igoti rĩa ngwatanĩro ya Afrika ya irathĩro gwathana ngirimiti ĩrĩa yekiranĩirwo gatagatĩ ga Kenya na ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Rũraya kũrĩa kĩrũgamio bũrũri wa Uganda nĩguo watwarire cira igoti-inĩ na mateta ma atĩ Kenya ndĩambire kwaranĩria na mabũrũri ma Afrika ya irathĩro mbere ya gwĩkiranĩra ngirimiti na European Union ngirimiti ĩrĩa ĩrerĩkana ya gũthagathagia wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri ma Afrika ya irathĩro. Tũthikĩrĩrie ciĩgiĩ gĩikaro gĩkĩ na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ. New frontiers, and we are only trying to say that our new experience in negotiating with other countries will be better informed and will be used as a case study even for other countries that may want to engage in the same. As a founding member of the EAC, Kenya reaffirms its commitment to the principle of variable geometry, which has since the founding of the bloc enabled partner states to pursue differentiated integration pathways without undermining the collective growth and spirit of the EAC. Kenya will be hosting the EAC summit soon, where all matters critical will be discussed, and if there's any issue that any of the member states has, it can be brought within the existing mechanisms of the EAC. And just to say that this matter was taken to the court by a non-state actor,
But the truth is that the EAC is a collection of member states. So if there's any issue from any of the member states, it should be brought within the mechanisms provided by the EAC protocols. Thank you. You want to add something, Madam? Oh, I think we also want to confirm. 1 minute. 1 minute. Okay, now aikari amatora mari muru kwambira na mutarakwa hamwe na huthiri ya barabara yari muru guthie mutarakwa ni matetete ni guthukagio kwa barabara yo na njira nene iria marori ma mirigo maria makoretwo monereirio mwena ucio riri waki wa ndaraca ya Kamandro koretwo githie na mbere ni morite ru thirikari itigirire ndaraca yo yari kirira mwene kandrathi ni agetikira gukorwo geka barabara yo weru taure mwandiki witu Njau yake no thira tutariria. Nĩ mbica cia mũhatĩkano wa ngari barabara-inĩ ya Limuru gũthiĩ Mũtarakwa kũrũmĩrĩra kũhingwo kwa barabara ya Kamandora nĩguo waki wa ndaraca ĩyo gũthiĩ na mbere ikinya rĩrĩa rĩcũngĩrĩirie ngari ciothe iria irahũthagĩra barabara ĩyo gũcoka kwambĩra. Kumana na wĩingĩ wa ngari na makĩria marori maritũ ma ũkui wa mĩrigo nĩũcũngĩrĩirie barabara ĩyo gũthũka na gĩkĩro kĩnene na gũtiga mũingĩ ũgĩteta. Bara ĩno nĩ ĩkoretwo ĩna jam nyingĩ mũno na marori kũingĩha. Ona tha ici mũngĩrora he marori maingĩ mũno marahĩtũka na nĩ marathũkia bara. Ta rĩu haha hena marima me haha thutha wakwa na mbere manjĩtie kũhũthĩra bara ĩno matirakoragwo gũkũ, marima maya gũtirarĩ. Kũringana na aikari aya marenda mwene kandarathi ũrĩa ũrakandaraca ĩyo kũhanyũkia waki ũcio nĩguo ngari icio icoke mwena ũcio, ningĩ magĩthing'ĩrĩria barabara ĩyo yakwo werũ. Thĩna ũrĩa twĩnaguo na barabara ĩno rĩ nĩ rĩrĩa turera cia convert cikanje kugera njira ino ya ucoka ni ciga kugerera ya ngenia riu tungihoya atiriri uri urathondeka ndaraca iria ahika hiki niguo twehererio rukungu tondu guko ona aria maikara guku mundu ngihura nguo cikare nja ni rukungu. Biacara citu ni ithiite ikirugamaga na njira nene muno ni undu wa barabara ino igacoka igakorwo ngari ici ni nyitanite na njira nene muno na tukagia jamu ithuĩ tutari tuona ta muthenya wa kiumia guku andu twoimire kuma guthie Ngarariga ngari ciokaga thaa 5 thaa 6 cio tukurugwa andu maimaga guku tondu kuragia na jamu ikabidi ngiguke traffic undu tutari twamenyera kuona kundu guku uguo nacio ngari cioka guku cia biacara igakorwo na itirahota nacio guka tondu mithiire ni rituhiro muno mwena uyu. Moigite ona biacara ciao ni ihutĩtio muno guku makiuga wona barabara ĩyo yatigwo ĩrĩ thũku biacara nyingĩ igũkorwo gwati-inĩ wa kũgwa. Tu barabara ĩno kũringana na ũrĩa yakĩtwo ya ũkuo ũritũ ũcio mũnene no hĩndĩ ya mahingire ndaraca ya Kamandora ngari ciothe igĩcokio haha. Ona tuonete mĩtino mĩingĩ mũno ĩrekĩka haha na ciara kũrangwo na nduthi gũkinyangwo nĩ jamu ĩrĩa ĩ njĩra-inĩ ĩno. Ũguo tũrahoya mangĩrĩkia gwaka Kamandora rĩ moke matũthondekere barabara ĩno itũ mamĩcokio ũrĩa ĩrarĩ. Waki wa ndaraca ya Kamandora watanyĩtwo kwa ihinda rĩa mĩeri 2 tu ĩndĩ gũkinyĩria rĩu nĩ mĩeri 3 na tabarĩra ĩyo ndĩrĩ ĩrarĩkĩrĩra. Ahũthĩri a barabara ĩyo makiuga mweri tũrorete kwaya gũkorwo na mũhatĩkano mũnene makĩria ya Kenya magĩthiĩ mambura-inĩ ma thigũkũ. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njau ya Kĩnuthia. Naguo ũkui barabara-inĩ ya Kimbo gũthiĩ Theta itũra-inĩ rĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu watindwo thararĩte. Mũingĩ ũkĩrũrũngana kũmenereria atongoria nĩ gũtiganĩria waki wa barabara ĩyo ĩrĩa ĩkoretwo ĩhana mũgũnda kwa kahinda na gũcũngĩrĩria mũingĩ na thii gũthiĩ hathara nene. Aikari aya kana matũra maya moigĩte nĩ manogetio nĩ ciĩranĩro iria itakoretwo igĩkinyanĩra cia gwakĩrwo barabara ĩyo, makiuga rĩu ihinda nĩ ikinyu mang'ethanĩre na atongoria aya na kũmethera kĩhonia gĩa gũtũra. Mwandĩki witũ Kiambu Matthew Ndung'u na riboti ĩno makĩria. Ũũ nĩguo gwatinda barabara-inĩ nene ya Kimbo gũthiĩ Matangi mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, mũingĩ ũkĩrũrũngana kũmenereria gũthũka gwa bara ĩno na ĩrĩa ĩkoragwo na mĩhang'o mĩingĩ ya ũkui na ĩrĩa ĩtakoretwo ĩkĩgereka amwe hana mũgũnda. Kĩrĩa tũrahoya wa Matangi ũtũthondekere bara nĩ tondũ nĩ tũgiĩkĩte ihinda rĩnene, tarĩu nĩ tũkinyĩte mũico tondũ kinya andũ maraciarĩra bara indo nĩ irarema kũreheka, tarĩu waru ngĩreherwo haha nduthi yũkaga ĩkagwa barabara. Mũthenya rori yakwa yathũkire na kĩanda ngĩremwo nĩ
ni gutwara transport ati no ndebiri andu makue mirigo makunye kuria yendagirio koguo ni ihoya riakwa mwita thirikari mumbunge wako gwitu nitwekirwo barabara muingi ugite ukoretwo kinio gicandini atongoria ngathi itiganite aria makoretwo makimerea ciraniro itakinyanagira cigi waki wa bara ino indi riu marauga ni anaguna marenda anja ya orio oririe twaturirie ukaigua gutire wabici irenda take responsibility wathie mwena wa MP ukerwo aca barabara ino ti ya MP wathie mwena wa county maikiria central government ukaigua o mwaka tuhenetio na bara ino riu umuthi aikaria guku theta mauga aca mama arakaru kuma thaa 11 andu marokire kuonania ati nimakinyete mwisho maenda barabara ino ithondekwo na ithondekwo sasa hivi hamwe na minyamaro enge atwarithia nduthi na ngari marauga ngari cia itura ngaraci ni gutuagwo ni marima onjoria mikawa na indo ingi nao magikaya rukungo ruria rukoretwo rukiingatari na kumacungereria hathara nene kuringana na ndagitari Giciure ni mutongoria Juja bara ino ikoretwo iri muhinga kwa ihinda inene ona gutuika ikoragwo na mihango miingi iria iteithagia thirikari kurogota magoti akiuga matirenda kumenya ni mutongoria uriku kumakua thata ithondekwo ikoretwo ri thabari ndaya ya wetereri muingi wa gukuru ukiuga ni munogu no rende ciiko kuma gwi thirikari kuma barabara-ini ya Matangi icigo-ini kia ubunge kia Juja kaunti-ini ya Kiambu ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u wa Mbugua. Riboti icio cia Kiambu ni cio igũtũtirihĩra mohoro maitũ mĩaraho ya ũmũthĩ thĩinĩ wa mohoro gĩtau no na gĩtĩo wĩtĩkĩra kũnyithia na mbere kũnyitĩrĩra ceceni ya Kameme TV nĩ ũndũ wa tabarĩra ingĩ nyingĩ na iria tũgĩkũharĩrĩirie thutha ũyũ. Tarĩu ngĩeherera haha Ng'ang'a wa Nyokabi nĩ aroka gũtũmenyithia ũrĩa ciana cia atumia nacio ikoretwo ikĩgarĩka na irathiĩ na mbere na kwĩgarĩka gĩ-sport. Njĩtagwo Maina Kĩhumo mucera wa mbere ya Mutahi Mary Maathani Ndomwangi nake Maina nĩ awa kumoro kũrĩa kaunti ya Itang'a kaunti ya Murang'a. Ndiuma Nyiki atumana wa Ngũi wa Mwangi metha-inĩ ya watheri na njĩra ciĩko hwaĩ-inĩ mwega. Kameme TV muthegi wa rũrĩrĩ. My name is Cliff and I made beef. I'm Auntie Faith. I brought chapatis. My name is Uncle Vinny. I made the best chicken. Mimi ndiye mama yao na nimewapikia Jamii Mishori Live. You people don't see my chicken here.